Yeah, I have so many cocktails. I mean, I have my signature cocktails also, which are registered in the Sula, Sula, Paul John, all these brands. I have certification from the Bar Smart for my cocktail also. Apart from this, we are not here to talk about only the alcoholic beverage. We can talk about the water also, like water from the northeast. Like Shillong is have the so many water plants. Like the water we drink is not the mineral water. It's the added mineral water. We don't drink the mineral water. Those water extracted from the spring, the direct water sources, these are called the mineral water. But we drink the chemical treated water. For that reason, we have enough scope in this segment. Like you can take like non-alcoholic beverages, like aerated and non-aerated. One is contains CO2, one is contains N2. Like it's an alcoholic beer where the N2 is used. And in the segment aerated Coke, Pepsi, all these things are like these segments you can work also. So anyone who don't want to drink, but he can also work in the segment of beverage. Thank you. Also, can you tell me more about this startup that you mentioned? Okay, I have my own startup. We are producing soya products like tofu. We are gonna expand. Like I know about the beverage. I am gonna expand. I'm gonna introduce in the Silchar market also that carbonated water. Like water will be treated with a carbon, but it will be named as it will be mineral water. So the mineral is used in the local water brand. It is basically our body can consume it to 25%. But the original natural that mineral we can consume at least 80 to 90%. So it will be helpful for us. Thank you. Yeah, sure. You introduced yourself as a bartender, and now you are talking about startup. So do you want to grow as a bartender, or do you want to grow your organization and develop your product? Okay. Whatever I'm doing, both are interlinked with each other. Like to promote your brand, like I'm gonna introduce my product that is carbonated water. For that, I need a chemist, which I am. Like I have my graduation and all in the chemistry segment. I have hospitality expert. Basically, I should know about the basic of my business, and then I can hire someone where he can work for me. And if I have the basic knowledge, then I can, polish my business very well. I think so. Like, you can take an example of like real juices. When we are going to hospital, we are taking with this, like, we have the real juices. If you read the content, you will find a lot of sugar. But it's not helpful for the patient. But where it also served in the bars also. So it's you can make very tasty alcohol with low price. So it will be the economically convenient. That's it. I'm not sure if I got my answer, but thank you. Just wanted to know, you already have a startup, right? That's something like this. So now you are saying that I want to do something in the mineral water segment. So already there are different players in the mineral water segment, isn't it? Mineral water segment is already on mineral water. So Bisleri, then Ravelli, there are several brands. Those are established brands. So what's your USP and how you will bring it to the market? You have to bring it. Okay, it was an expected question. Thank you for asking this question. I can highlight my points also. Like you were saying the mineral water. I already discussed about the mineral water and added mineral water. Our water is basically carbon treated. For that reason, we can, our USP is the carbon treated water which doesn't use any type of chemicals in it. So that will be our USP for the patient also. I think we can understand the patient segment also. Understood. So isn't there one competitive brand in the market? Not yet, sir. I'm gonna introduce in the market first. No one is making such water. Like you have seen the black water also. Yeah. So black water is basically alkaline sort of thing. I'm not gonna discuss about this. So my water will completely colorless and it will taste like normal water. Okay. Okay, fine.
Wow, that was quite a grilling session by the judges, but it was pretty interesting, I think, for the entire audience. We have the final person for the offbeat career choice, and I would like to add one thing. We had really so many talented people coming for this contest. We had makeup artists, we had photographers, we had videographers, we had people sending us movies. So many unique concepts, and it fills my heart with joy to see Barak Valley growing so much. Now, the final person for offbeat career option, Pankaj Kumar Shah. Pankaj, all set? Can we have this video, please? Hi, my name is Pankaj Kumar Shah and I am a final year student of PG. And throughout my life, one thing that I always love to do is writing. So it was during the time of COVID when I discovered this hobby. पहले क्लास 8 का टाइम था जब मैंने अपनी माँ के लिए कविता लिखी थी और उसके बाद ये जो आदत है ये जो लिखने का जो एक हॉबी है ये मेरे अंदर डेवलप हो गया है एंड कोविड के टाइम जैसे हम लोग सब कैद थे कमरों में तब मेरा कलम बोल रहा था एंड वो सब चीज़ें मैं अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा था एंड मेरे दोस्तों को एंड स्पेशली मेरे क्लोज वंस को वो बहुत पसंद आ रहा था सो दैट टाइम आई फेल्ट दैट कि मुझे इसको लेके बहुत आगे जाना है एंड उसके बाद से कोविड के बाद से मैंने अपना ये जो लिखने का जो आदत है उसको बंद नहीं किया है एंड अभी भी वो चल मुझे हमेशा से ही लिखना बहुत पसंद आता था चाहे वो कविता हो या कुछ और जब बाकी लोग अपने दोस्तों से बातें करते थे तब मैं अपने दोस्त कलम से बातें करता था और there came a point in life when I got worried about my career, like what is my fit career, what I'm gonna do in future. नहीं मेरा हॉबी कंटेंट राइटर का था जिससे मैं अपने काम को मोनेटाइज कर पाऊँ मैं हमेशा से ही अपने कविता से या फिर अपने राइटिंग से इमोशंस को वर्ड्स देता था always give words to emotions. So मैं हमेशा से ही टेंस था कि मैं अपने इस पैशन को या फिर इस हॉबी को कैसे आगे लेके जाऊँ It was during the time of COVID when I felt like जब लोग अपना पोटेंशियल अपना स्किल्स अपना हॉबीज अपना पैशन सब कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे तब मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया क्यों ना मैं भी अपना ये जो स्किल्स है राइटिंग स्किल्स सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा जो ये लिखने का जो ये स्किल है वो सबको इतना अच्छा लगेगा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि आई गॉट रियली शॉक्ड बट द पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन केम इन द फॉर्म ऑफ अ ट्विस्ट व्हेन अ फ्रेंड ऑफ माइन सेंट मी अ मैसेज कि भाई मेरा दोस्त का बर्थडे है तो उसके लिए पर्सनलाइज्ड लेटर लिख के दे मैं अपने फीलिंग्स को मैं अपने इमोशंस को तुझे बताता हूँ तो उसको अच्छे से फ्रेम करके दे एंड आई थॉट लाइक ओके आई कैन डू इट एंड इट वाज दैट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई वाज फर्स्ट पेड बाय माय फ्रेंड फॉर राइटिंग पर्सनलाइज्ड लेटर एंड आई फील दैट दिस पर्सनलाइज्ड लेटर्स एंड दिस पर्सनलाइज्ड पोएम्स इज गोइंग टू कलम की स्याही हो या मेरे शब्द दोनों ही मेरे दर्द को बयां करते हैं गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर माय नेम इज पंकज कुमार शाह एंड we always love handmade gifts right and we are also familiar that when somebody writes a letter for us we get really touched with it right but everybody don't possess that skills that everybody can get attached with that letter. So it was during the time of COVID that I said in my video when a friend of mine has contacted me and his emotions, his feelings, I have given emotions, I have given words to every feelings that he has portrayed. And this is my offbeat career and I never felt that this is going to be my offbeat career because neither I was a good content writer that I could go for like writing content blogs and content articles. But I was always dealing with personalized things. So this is my offbeat career and I think when I was first paid, I felt that this can be monetized and
Shantika has presented this offbeat career, and I feel that this is going to be my offbeat career, sir. Thank you. Okay, so okay, so with this, thank you so much all the participants of Offbeat Career Contest. Guys, just want to understand from you. Did you find चैनल में चल रहा है लाइव मेरा नाम do you think it was different? Which one did you like the most? सेकंड वन Loud, loud. Pradeep, who else? What? First one, second one, third one, first one. Okay, we are judges. We are not trying to influence you. We're just trying to check what the audience think. Okay, so with that, Shahnaz, can I please have you on stage? So this girl, pretty Shahnaz, she's from Ramanoj, and it's her first time on stage. And I think she's doing pretty well. Shahnaz, over to you. Thank you, ma'am. भेज दिया हाँ और नहीं किया So we are pleased to have Mr. Mridul Majumdar sir in today's event. ये मेरा उसे फोन He is State President of Assam Private Establishment. He is the President of Bharatiya Chak Karmachari, Vice President of District Sports Association, Vice President of Assam Chamber of Commerce, General Secretary of Barak Valley Healthcare Welfare Trust, and the owner of South City. I would like to invite you, sir, on the stage for the felicitation, and I would request my fellow Shantika mates to please felicitate our special guest, Mr. Mridul Majumdar, sir. Please, can we get a round of applause? आ जाएगा आ जाएगा इसमें Thank you so much. Now I would request our special guest to say a few words. कैमरा भालो है হ্যালো ওয়ান ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ভেরি নাইস ইভেন্ট আমি ভাবতে পারছিলাম না আমি আসার আগে অ্যাকচুয়ালি আমার এই অভিজ্ঞতাও ছিল না বুঝতে পারছেন আমরা তো ওই যুগে পড়ে গেছি তো আজকের যে এই যে অনুষ্ঠান বা যেভাবে কি শান্তিকা যেভাবে এটাকে প্রেজেন্ট করলো ইটস রিয়েলি নাইস আমি কি বলবো আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম যে আমাদের একটা কনভেনশনাল একটা ট্রেডিশনাল একটা ছিল আমাদের সময় বলছি বাবা চেয়েছিল হয় ডাক্তার হবে নয় ইঞ্জিনিয়ার হবে নয় অ্যাডভোকেট হবে ভালো কিছু একটা হবে ব্যবসায়ী বলতো না তো দিন পাল্টেছে কিন্তু আমাদের বরাক উপত্যকা হচ্ছে ভারতবর্ষের একটা প্রত্যন্ত এলাকা এখানে এখন যারা আপগ্রোয়িং যারা ইয়াং চ্যাপ যারা এদের কিন্তু খুব একটা আমি বলবো ওদেরকে সম্মান জানিয়ে ওদের এতটা নহাও নেই যে এগুলো প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও যে জীবনে দাঁড়াতে পারে তো আজকে এই প্রোগ্রাম যেভাবে দেখলাম শান্তিকার যিনি রয়েছেন ফ্রন্টলাইনে রয়েছেন সুচরিতা ধর যেভাবে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে উনি ট্রেন করছেন করে ওদেরকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ছাড়াও যে বিভিন্ন রাস্তা বা আগে যে দেখলাম 2-3 জন যেভাবে বললো বিভিন্ন দিকে ওরা ওদের স্কিল দেখালো স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপরে যেভাবে করছে এটা সত্যি প্রশংসার যোগ্য আর আগামী দিনে এটা আরো আশা করি বড় করে আরো বৃহৎ আকারে বৃহৎ কলেবরে এটা আরো হবে আর ইন দ্যাট রেসপেক্ট যদি if they need any sorts of help, any kind of help which is in my capacity, definitely I will be there. So আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আর যারা আজকে এখানে পারফর্ম করলো বা এখানকার দেখলাম খুব ভালো লাগলো আর দেখুন
আমার সঙ্গে রয়েছেন এখানে আরেকজন এখানকার যিনি দীর্ঘদিন ধরে উনি বা ওনার পরিবার শিক্ষার সঙ্গে জড়িত, যাদের চেষ্টায় এই বরাক উপত্যকায় শিক্ষার একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সেই রামানুজ গুপ্ত কলেজের যিনি কর্ণধার রয়েছেন রুদ্রনারায়ণ গুপ্ত, উনি আরও ভালো বুঝবেন, উনিও যথেষ্ট ইয়াং। আগামী দিনে এ ধরনের এইসব ব্যাপারে আরও উনি নিশ্চয়ই উনিও একটা কোনো পদক্ষেপ নেবেন, যাদের এই প্রথাগত শিক্ষায় কনভেনশনের যেগুলো আমরা চিন্তাধারা নিয়ে চলি তার থেকে বাইরে এসে যদি কিছু করতে পারা যায় তাহলে এখানকার ছেলেমেয়েরা অনেক লাভবান হবে, উপকৃত হবে। এই কথাগুলো বলে আমি প্রথমে নামটা যখন দেখছিলাম বারাক যে বাহুবলী, প্রথম হচ্ছিলাম কিরকম বডি টডি দেখানো বলি, তো বাহুবলী টাহুবলী ব্যাপার, তারপরে যত ভিতরে ঢুকলাম দেখলাম যে না, এটার দরকার আছে। সুন্দর নাম, টাইটেলটা আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাই শান্তিকা সবাইকে, আমি ধন্যবাদ জানাই সুচরিতা ধরকে যে এটা খুব প্রাসঙ্গিক এবং এটাকে আগামী দিনে আরও চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই কথাগুলি সবার আগামী দুর্গাপূজা সবাই আনন্দে আমরা কাটাই, আনন্দ ফুর্তি করি, এইগুলো বলে আগামী দিনে যারা এখানকার যে সবাই মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করতে ধন্যবাদ। সো এখন আমি রিকোয়েস্ট করবো, যেহেতু আমাদের শান্তিকার এবার গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনিও হচ্ছে, অ্যানুয়াল ইভেন্ট, শান্তিকার যে সেকেন্ড ব্যাচ, দে আর কমপ্লিটিং their upskilling course this month and they are getting graduated. She is one of them. So now I would like to call upon the next 3 people who are graduating, and I will request Middle Sir to hand over the certificates. Thank you so much, ma'am. Now I would request Monideepa to come on stage and collect your graduation certificate. Please give a round of applause for our Shantika's mate. I would like to invite Saurav to collect his graduation certificate from our guest. Now, please welcome Prabhakaran to collect his certificate. Thank you so much, sir, for giving out the certificates. I just want to add one thing. You just met Prabhakaran here. I just want to say something about him. I had given him a chance আমাদের ফাউন্ডেশন ডেতে কথা বলতে, because he has this very bad stage fear. And ও আমাদের ফাউন্ডেশন ডেতে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার সময় মিডলে, while the vote of thanks was happening, he ran away. Almost he was about to run away. And that was 2 months back. He was shivering, he almost panicked. But today, I'm so proud of this guy. He not only emceed some of the events, but he also took part in sales event, 1-minute speaker, and I was just awed that this is the same guy who was about to run away from the stage, is taking part in sales contest and 1-minute contest. So guys, congrats on your graduation. I think you guys deserve it. Heartfelt thanks to Mr. Rudra Gupta sir for joining us on our special day. Sir is a popular personality of Barakville. Mr. Rudra Gupta is a multiple business owner and also he is the key of the Ramanuj Gupta Charitable Trust. I would like to invite you, sir, to come on the stage and for the felicitation. I would request my fellow Shantika mates to please present the Uttariya to our special guest. Please, can we get some round of applause for our special guest? I would also request you, sir, to say a few words. Thank you so much. First of all, I'm thankful to the organizers for inviting me. Secondly, I have been told by one of the eminent judges, Anirban, that most of the participants are from Ramanuj. So
that signifies two things. Either Ramanuji is good at producing, talented students, or Ramanuji is unable to fulfill the wishes of the students. So I don't know which one is true, but according to me, the former one is correct. Secondly, see, skill development and career are two different genres altogether. Selecting your career is something which starts from the basic primary level, and upskilling yourself after completing your studies, which requires, after completing your studies, when you get into the job market, you need some set of attributes which generally in our place the students are not acquainted with. So here comes the role of career counseling, not the career counseling, the professional upskilling part. So I think unless and until we have something concrete in the basic education system, we are not going to achieve the skill development part, the skilling part. So for that, the education system has to be, and I think Government of India has taken some initiative. The new education policy is coming up with certain rules, certain guidelines where emphasis is given on the upskilling part. Now, see, I will share one interesting fact. For example, like Sucharita explained that in the marriage market, if you are engineer or a successful doctor, then your demands rises. So in Bangalore, most of the students, or not the students, most of the professionals, if you check their background, then you will see engineering background, but almost everybody have done their engineering from different disciplines. The same person doing the coding job, the civil engineer also doing the coding job, the IT engineer, BTech IT also doing the same, and the mechanical engineer is also doing the coding job. So it signifies that in our country, as of date, corporates are hiring people, only engineers, but then they are actually teaching them the set of things which they want. Therefore, recently Infosys and big corporates have come up with this thing, a study paper, where they are saying that they are not satisfied with the quality of, employees. So they are running their own institute to upgrade the skills of the candidates. Now, again, according to me, there is a huge difference between employment and employability. In Silchar, first of all, we have to understand the difference between employer and employability, and we have to see whether the students whom we are teaching, whether they are competent enough to enter into the field of corporate work. And there we are lagging, and I'm sure Shantika, this organization is doing a great job, and I'm sure they are upskilling the students, and I heard and I've seen a couple of presentations of big careers also. So once again, I want to congratulate Shantika and all the members associated with this organization. Wonderful exhibition by all the participants, and thank you for inviting me. And lastly, you took almost 20 seconds to address the achievements of Niruddha, and you just took only 5 seconds. That means I am totally unsuccessful, and I need thorough counseling and thorough guidance from Shantika. So next time I come, you take 25 seconds to address all my. Thank you. Sir, you need no introduction. Everybody know you. So I would request, sir, to please come back on stage and to provide some certificates to our graduate students. I would like to invite Dikshita to come on stage and collect your graduation certificate.
Please welcome Chitradeep to collect his graduation certificate from our special guest. Now, please welcome Maruti to collect her certificate from our esteemed guest. Thank you so much, sir. মারুতি কোথা থেকে আসিস তুই? রোস্টান থেকে আসি। সো মারুতি যখন শান্তিটাতে ঢুকেছিল, সো আমাদের বেসিক্যালি ক্লাসেস ইংলিশে হয় বিকজ মেন্টর্স এন্ড ট্রেনার্স এভরিবডি ইজ ফ্রম আউটসাইড। বাট আমরা কি করি, এরপর বাডি প্রোগ্রাম থাকে, আমরা ওদেরকে বাংলায় বুঝাই। মারুতি ফার্স্ট কয়েকটা সেশনস তো আসতোই না, শি ইজ টু বাঙ্ক অ্যান্ড শি টোল্ড মি কি অবভিয়াসলি ও সেশনস বুঝতে পারে না, বাংলায়ও ইংলিশে একটু কষ্টও হয়। আর সেই মারুতি, আই ডোন্ট নো হাউ অর হোয়াট চেঞ্জ, পরশুদিন প্রেস মিটে নিজে কথা বলেছে, সব প্রেসের মানুষের সামনে লাইভ কথা বলেছে। সো মারুতি, আই থিঙ্ক হ্যাঁ, অনেক ভালো লেগেছে। কংগ্রাটস। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। I think she deserves some cheers. Okay, we'll move on. Okay, so time for the next category of Barat Ke Bahubali. I hope all the judges have received their sheets. Okay, perfect. Now, 1 minute speaker. Speaker matlab awaaz nikaalo. Yes. Yes, ma'am. How many of you were there? Yes. Okay. Josh na pura ekhane kotha ki bolbe Josh. Okay, so we have the second category of Barat Ke Bahubali. I hope they get energized. So the first person for 1 minute speaker category is Pankaj Shah. The next one is very popular because I keep seeing him on television these days, Swagatam Roy. Woo! Some round of cheers, please. And the third one is Shivant Sinha. Do we have Shivant Sinha here? Okay, awesome. Perfect, Shivant. So these are the three speakers. I would request all the three speakers to come up on stage. Swagatam. And Pankaj. Okay, so you will be given exactly 1 minute, like the name suggests. You will be given the topic. The whole purpose of this category is because what I've seen among the students, especially when we are hiring people for jobs, while they can speak in English, but a lot of them can't have meaningful conversations with high-profile clients. What happens if you get stuck in an elevator with Ratan Tata? What will you say in that minute? Will you just say, "Hi sir, nice to meet you," or would you like to have a good, meaningful conversation with that personality? So I think all of us need to go beyond speaking. We need to start thinking about how can we make information or a conversation interesting, impactful, and that person remembers you. With that, we start our 1 minute speaker, and the first one is Pankaj Saha. Pankaj Saha, you can have your chip. You have 1 minute to think about it, and then your time will start. So I'll just request 1 minute before we start this. So while he's preparing for that 1 minute, quickly let's do something. আচ্ছা, সবাই সবার রাইট আর লেফট হ্যান্ড নাও। সবাই রাইট হ্যান্ড নাও, লেফট হ্যান্ড নাও। এভরিবডি, dignitaries as well. Let's try something interesting. তোমরা কি তোমাদের রাইট হ্যান্ড এন্ড লেফট হ্যান্ডে রাইট হ্যান্ডে ট্রায়াঙ্গেল বানাতে লাগবে, লেফট হ্যান্ডে স্কোয়ার বানাতে লাগবে simultaneously same time. Left hand is square. Someone is trying very hard. It is happening due to the middle set of try করছে না। Right hand triangle, left hand is square. Is it happening? No? Fail? Anyone?
Okay, I'll come back to you on this. Keep trying. So it's time for our first participant for 1 minute speaker, and can I please have Pankaj Shah on stage? Pankaj, over to you. Good evening, respected judges and one other present here. As I'm short of time, and my topic is, my situation is actually, has Instagram become the new TikTok? Okay, so how many of you have used TikToks here? No one will respond, I know that, because TikTok was that app when where people used to dance, where used to show their talents, later part. But before, we used to treat the TikTokers as like, come on, ladka the, right? Like that only. But now anybody, not anyone, from everybody who are using Instagram, and whenever a new song comes out, we put it on reels and we get like, Zindagi to mast hai. We get the reels, we save it and like, ispe to reels banana hai bhai. Whatever it is, if it's about graduation or like it's about Shantika's event, we can see that Bharat Ke Bahubali, that Bahubali's anthem. It's kind of reels, right? So Instagram, I feel that Instagram is not same like TikTok, but Instagram is influenced by TikTok too, because Instagram is the new TikTok, because Instagram has provided various other options too, and Instagram has not put that tag that you are a TikToker now, because Instagram, everybody use that and nobody gives us a tag like you are an influencer dancer or like an Instagram dancer. So I feel that Instagram is a different concept and TikTok is a different concept, but I feel that Instagram has more potentials than TikTok, and in the coming days to come. Thank you. So the next person is Swagatam Roy. Swagatam, over to you, and your time starts now. Thank you so much, ma'am. A very good evening, judges. A very good evening to the VIPs present here and the audience present here. Well, my topic is meme culture in India, and this is something that I would like to talk about. When we talk about meme, we are basically talking about the communication medium, right? Now, I am a student of communication. So, in communication, we have different branches through which we target different types of audience. Now, meme targets a very special type of audience who are not concentrated in a very formal way of communication, but are concentrated into infotainment, entertainment and information together. So, now, is most of the times used to communicate very important messages, sometimes parody against politicians, few negative aspects of politicians, sometimes highlighting few important, very serious topic of the society using very interesting memes. But at times, memes in India become very controversial. At times, memes in India become very toxic. So, if we keep a check on the meme culture of India, we will soon be able to reach a mark where we will have a completely alternative form of communication through which we will be targeting a larger section of the society, and that's what I feel. In this world of modern communication, meme culture can play a key role if we form the modalities that is required for the meme culture to flourish in India. Thank you so much, audience. Thank you so much, VIPs. Thank you so much, judges. This is where I end. Thank you so much. Okay, thank you so much, Swagatam. The last participant for 1 minute speaker is Shivang Sinha. Shivang, over to you, 1 minute. Today, I opened Google and searched the contact number of Virat Kohli. Fortunately, I got it. I got an opportunity to contact him. So here's my conversation with him. Good morning, sir. May I speaking to Virat Kohli? Yes, you are. Whenever I see your face or see your name, I remember only single word: hustler. You are a hustler, and you are your life is my ambition. Okay, sir. Can you please tell me how to wake up early at 5 a.m. and be dot on practice? Yes, Shivang, I can. You just need to be dedicated enough with your passion so that you sleep with your dreams, and your dreams will not give you the opportunity to sleep. Okay, sir, I get it. Can you please explain me how you're able to manage your work as well as your life? It's simple.
don't think of your work as a separate entity. Think of it as an entity which is part of you, which is always with you, even when you are in a toilet. Just remember this and you will be able to live a good life. Next, sir. Sir, tell me, what's your daily routine in the afternoon after your exercise? Okay, that's the very good question. After the exercise, what the most important thing I do is divert my mind from the main theme of my life, that is cricket. I do the steps. Time is over. Time is over. Thank you very much. Thank you. Judges, please note he exceeded by another 30 seconds, but please take that into consideration. So thank you so much, all the contestants of 1 Minute Speaker, for coming here and talking about those topics. I would like to request one of the judges to share some views on all the participants that have performed till now on Offbeat Career and 1 Minute Speaker content. So Anindo sir, would you please do the honors and speak a little bit about what did you think about how did they perform, what were the quality of the performances, what were you evaluating? First of all, I thank Shantika for inviting me to this program. I must say, I was not aware at all of such an organization in the valley and their work, the kind of work that they are doing. I genuinely believe that this is very necessary work. We would all agree that particularly the kind of employment that we are talking about, the employability we are talking about, employability in the corporate sector, we do not have much of that opportunity or exposure, either opportunity or exposure in Silchar or in Barak Valley. So I have always felt that students and people from say bigger cities, metropolitan cities, had an advantage on this matter, in this aspect over students from here. So Shantika is filling up that gap. That gap is very important. That gap that we have, that lack that we have in Barak Valley, that is being filled. The programs that we have seen so far is very interesting. As one of the co-owners of Shantika pointed out, I was also not aware that there is actually a beatbox in Barak Valley. And these opportunities that students are getting, that young scholars are getting, that young minds are getting to come on stage and be themselves. This itself is I believe, an exposure. I know quite a few people here. They are from my institution, they are from my university. These are exposures that are lacking. The exposure of speaking, of debating, etc., of quizzing, 1 minute speech, and particularly this kind of competitions that are being organized. These competitions can actually provide the necessary exposure for the next step, for everybody to take the next step. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. I just want to say one thing because sir mentioned that this is the first time he is hearing about it. So I just want to share something about this because it's important for us to understand that. তোমরা যখন আমি তো এটলিস্ট যখন বড় হয়েছি আমি দেখেছি আর মেবি আপনারাও দেখেছেন এন্ড শিলচর শহর বা ব্যাঙ্গালোর বা সব জায়গায় এটা খুব কমন হয় যে যখনই কিছু ডিবেট কম্পিটিশন হয় ওরেটিং কম্পিটিশন হয় বা কোনো ক্লাসরুমে কিছু বলা হয় যে তুমি এটা প্রেজেন্ট করবে বা কোনো স্কুল অ্যাসেম্বলি হয় আপনারা নোটিস করবেন যে কয়েকজন সেই সিমিলার ফেসেস থাকে ওই 5-6 জন যারা সব জায়গাতেই করে ওদের দুষ না যেটা করে দ্যাটস অ্যামেজিং দ্যাট দে ডু ইট বিকজ দে হ্যাভ দ্যাট স্কিল বাট স্যাডলি সব ক্লাসের মধ্যে অ্যারাউন্ড 40 to 50% বাচ্চা থাকে যারা পিছনে বসে দেখতে খুব ভালো পায় আর ওরা কোনোদিন করেও নি অ্যান্ড স্যাডলি আমরা মেবি ওদেরকে একটু সাহসও দিতে পারি না যে তোমরা আসো তোমরাও করে দেখাও অ্যান্ড এটা একেস আমি যখন বড় হয়েছি আমি সব জায়গায় নোটিস করেছি যে কয়েকজন থাকে সেই সিমিলার ফেসেসই আমরা দেখি what we are trying to break right now is a very strong stereotype that only a few people can speak
বিকজ আজকে যে আপনারা দেখছেন যারা এমসি করছে শান্তিকার বা যত কাজ হয়েছে ইটস অল ডান, সকালেও যারা এমসি করেছে এভরিওয়ান did it for the first time in their life. So I think maybe we are trying to establish that if given the right guidance and mentorship, anybody and everybody can be really a superstar. So I think that's what Shantika is establishing. Thank you so much, and thank you so much, Shantika. Okay, so now I would like to invite a very, very special guest. And why I say special is because আজকে ইভেন্ট শুরু হওয়ার সময় আমার কাছে একটা কল আসলো, একটা মেসেজও আসলো, যেখানে আমাকে সোয়ার্লানি ম্যাম বললেন যে উনি হসপিটালে ছিলেন কিছু খুব আর্জেন্ট একটা কাজে, খুবই একটা সিরিয়াস ম্যাটার ছিল। আমি ম্যামকে বলেছি ম্যাম প্লিজ আসার দরকার নেই, আপনি ওটা অ্যাটেন্ড করেন, আমাদেরটা এত ইম্পর্টেন্ট না, আপনার ওটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, আপনি যেটার জন্য হসপিটালে গেছেন। অ্যান্ড আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে টিক মার্কে ক্রস করে দিয়েছিলাম যে ম্যাম তো আসবেন না, বিকজ অফকোর্স হসপিটালে গেছেন, আসবেন না। বাট আজকে ম্যাম ওটা শেষ করে যে উনি এসছেন, আই থিঙ্ক এটা আমার জন্য খুব 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 বড় কথা যে উনি এই জিনিসটাকে প্রায়োরিটাইজ দিয়েছেন। সো এটার জন্য উনি খুব বেশি স্পেশাল হয়ে গেছেন আজকে আমার জন্য। সো ম্যাম, আই উড লাইক টু ইনভাইট ইউ অন স্টেজ। বিফোর আই ইনভাইট হার, I would like to quickly say a quick introduction about her. She's an entrepreneur and social activist, very well known for her benevolence and humanitarian spirit. She is a businesswoman owner of Elora Hotel. She runs her own media production and talent management organization called Smile. Few athletes out of many worth mentioning are Prague Prerna Award by Prague News 2019, Betikram Pride of Northeast Award 2021. So ma'am, with that, I would request you, Swarnali Chaudhary ma'am, to come up on the stage, and I would request our Shantika student, please come on the stage to felicitate her. Can I please have a loud round of applause for Swarnali Chaudhary ma'am? Loud round of applause for ma'am, please. She's one of the very few, very inspiring women leaders of Silchar. So ma'am, over to you. উপস্থিত সবাইকে নমস্কার। বাংলায় বলছি কারণ আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে একটু আগে কথা হচ্ছিল, তো আমাদের জায়গায় ল্যাঙ্গুয়েজকে তো আমাদের সম্মান করতেই হবে। তো সব ল্যাঙ্গুয়েজই আমাদের কাছে সমান, মায়ের সমান। তো এখানে স্যার বলছিলেন যে তখন আমি শুনছিলাম, আমার ছেলেও ইংলিশে মাস্টার ডিগ্রি করে পিএইচডি করেছে, ওনার সাহায্যেই সব কিছু। তো সময় বেশি নেব না, কারণ বক্তব্যের পুরো প্রোগ্রামটাই কিন্তু বক্তব্যের, কিন্তু ওর সময়টা বেশি নেব না। আমি যখন আসছিলাম তখন একটা চিরকুট তুলতে দিল, তো বললো, আমি যদি কী হবে, বললো যে না গিফট পাওয়া যাবে, বললো না গিফট না, কিছু একটা বলতে হয়। তো আমি ওখানে গিফট পেলে তো ভালো ছিল। তো যাই হোক, তো ওটা মধ্যে লেখা ছিল বি কাইন্ড। তো ওটা তো সবার মধ্যেই থাকবেই, কারণ ওটা আমাদের জন্মগত, আমাদের প্রত্যেকের ইয়েতে আসে। কারণ আমাদের বাঙালিদের মধ্যে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা এগুলো মানে আমরা জন্মগতই নিয়ে আসি, এবং আস্তে আস্তে আমাদের মা বাবা আমাদের কালচার করেন ছোটোবেলা থেকে করে আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা ওইভাবেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি আমরা বাঙালিরা, যারা আমাদের ভেতরে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা সবই আমাদের দিয়ে দিয়েছেন আমাদের মা বাবা, শিক্ষক, শিক্ষিকারা শিখিয়েছেন, সেইভাবেই আমরা চলছি। তো এখানে একটা কথা বলবো, আমি শান্তিকা আজকে যে কাজটা করছে, একটা ব্যতিক্রমী কাজ করছে, যে কাজটা শহরে আর কেউ করছে না বা এর আগে করেনি।
সবাই কিন্তু ব্যস্ত, ডান্ডিয়া নাইট, তারপর কি এইটা কি বলে, এই যে মডেলিং করে, যেটা কি বলে র্যাম্প ওয়াক, মডেলিং। তো কোনখান থেকে মডেলিং আসলো, ওনার চার্জ হলো 2.5 লাখ টাকা, ওনার সাথে আসবেন যে তার আবার 2 লাখ টাকা, যারা মিউজিক গান গাইতে আসছেন ওকে 2 লাখ টাকা, যারা মিউজিক বাজাবে ওদেরকে 1 লাখ টাকা। এইরকম ভাবে চলছে যে শহরে অনবরত। আমি কারণ প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে যাই, আমি দেখছি প্রতিটা প্রোগ্রাম কিন্তু এই জিনিস। কিন্তু শান্তিকা যে ব্যতিক্রমী কাজটা শুরু করেছে, তারও মধ্যে আরেকটা ব্যতিক্রমী জিনিস, যে মেয়েটি অনেক আগে চলে গেছিল ব্যাঙ্গালোর, কিন্তু সেই শুধু ব্যাঙ্গালোর থেকে ঘুরে এসছে শিলচর, যে শিলচরকে কিছু দিতে হবে আমার, এই যে ফিলিংসটা ওর ভেতরে এসছে, সেটাই আমাদের বি কাইন্ড, সেটাই আমাদের মা বাবা শিখিয়েছেন যে এইটাই আমাদের বাঙালিদের ভেতরে, যে না জায়গার জন্য কিছু দিতে হবে। আমার ছেলেও শিলচর থেকে যায়নি, আমার ছেলের যত বন্ধু বান্ধব সবাই বাইরে, বাইরে বলতে দেশের বাইরে, কিন্তু একমাত্র আমার ছেলে এখন শহরে আছে, কিছু কিছু হয়তো নানান দেশের নানান জায়গায় আছেন, কিন্তু শিলচর শহরে কিন্তু ওর কোনো বন্ধু বান্ধব নেই। ও কিন্তু সুন্দর শান্তিকার যে পুরো প্রজেক্টটা শুরু করেছে, পুরো যে জিনিসটা ও মাথায় নিয়েছে, সেখানে একটু যদি আস্তে 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 আমরা স্পিরিচুয়াল দিকটা না ঢুকাই, তাহলে কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্টটা সেই জায়গা পর্যন্ত যাবে না। কারণ স্পিরিচুয়ালি যদি আমরা ডেভেলপ না হই, তাহলে কিন্তু আমাদের মেন্টাল ডেভেলপমেন্টটা হয় না। আজকের দিনে এবং আগামী দিনে যেটা আসছে আমাদের জন্য, আমরা হয়তো 10, 12 বছর, 15 বছর, কিন্তু আপনারা যেগুলোর সামনে ফেস করতে আসছেন, সেটাতে কিন্তু স্পিরিচুয়াল স্ট্রেংথটা ভীষণ দরকার হবে। তার জন্য আমি শান্তিকার কাছে একটা আমার প্রবোধন থাকবে, যখনই ওদের ছোট্ট করে মিটিংয়ে হোক, যখনই ওদের ছোট্ট করে অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানে গীতা পড়াটা শেখাতে হবে, গীতাটা শিখতে হবে, গীতাটা হাতে নিতে হবে। গীতাটা হাতে নিলে গীতার মধ্যে সমস্ত আছে, পৃথিবীর সমস্ত আছে গীতার মধ্যে। এটা একটা প্রবোধন আমার রইল শান্তিকার কাছে, যে গীতার ইয়েটা শুরু করে দিলে ভালো। আর সেটা শুরু করার জন্য একটা জায়গা বলবো, যে সুচরিতা যে কাজটা করছে সেটা আপনাদের কাছে ও গুরুর সমান। কাজে আমাদের কাছে যখন গুরু পূর্ণিমা যখন হয়, আমরা কিন্তু আমরা গুরুদেবকে, আমাদের মাকে, আমরা আমাদের বাবাকে আমরা গুরু হিসাবে মেনে কিন্তু আমরা খুব ওই দিনটা আমরা খুব পালন করি। ঠিক সেই রকমভাবে আপনাদের যারা সুচরিতার কাছ থেকে যারা এইভাবে একটা ম্যানেজমেন্ট, এইভাবে একটা কমিউনিকেশন স্কিল, এইভাবে একটা আপগ্রেডেশন, এইভাবে একটা ট্যালেন্ট, এইভাবে একটা জিনিস পেয়ে যাচ্ছেন, একটার পর একটা জিনিস আপনাদের সুচরিতা শান্তিকার মাধ্যমে দিচ্ছে, সেইখানে আমি মনে করবো সুচরিতাকে গুরু মেনে গুরু পূর্ণিমার দিন আপনারা গুরু পূর্ণিমার দিনটা আপনারা পালন করবেন। পালন করলে আস্তে 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 আমরা স্পিরিচুয়ালি এগিয়ে যাব। আমরা মনে করি স্পিরিচুয়ালি না এগোলে মেন্টাল ডেভেলপমেন্টটা সেইভাবে হয় না। সেটা একদম আজকের কথা না, যুগ যুগ ধরে আজকে আমরা মহিলারা যে সমান সমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছি তা না, সেই কিন্তু অরুণদি এবং যারা ছিলেন, ওরা কিন্তু সমানভাবে বসে পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন পুরুষদের সাথে। সে আজকের থেকে 5000 বছর আগের কথা বলছি, তখনও মেয়েরা কিন্তু সমানতালে পুরুষের সাথে পাণ্ডিত্য করেছেন। আজকেও যেটা মেয়েরা করছে, মাঝখানে একটু দেবে গেছিল মেয়েরা, বা ডমিনেট করা হয়ে গেছিল ওদের, এখন আবার আস্তে আস্তে উঠেছে। সেদিন এটা দেখলাম, ভিডিও এসে দেখলাম, ইংলিশে MA চায়ওয়ালি, চা বিক্রি করে, ছোট্ট একটা গল্পের মতো, চা বিক্রি করে স্টেশনে, কিন্তু ইংলিশে MA চায়ওয়ালি। যে কোনো কাজে পড়াশোনা করলেই যে গভর্নমেন্ট চাকরি করতে হবে, পড়াশোনা করলেই যে কর্পোরেট সেক্টরে যেতে হবে, সেটা কথা না। পড়াশোনা করলে কিন্তু
আমার কোনটাতে স্কিল আছে আমি সেই স্কিলে আমার পড়াশোনাটা আমার এডুকেশনটা লাগাবো, আমার ট্যালেন্টটা লাগাবো, তাহলে আমার স্কিলটা অনেক বেটার হবে, বেটার স্কিলে আমি এগিয়ে যেতে পারবো। ও ভেবেছে আমি MA পাস করতে পারি, কিন্তু আমি চাটা বিক্রি করলে আমার কাছে সুবিধা, ও চা করাটা পারে। দেখুন সুন্দর করে চায়ের দোকানটা খুলে ফেলেছে, লিখেছে MBA চাইওয়ালা, MA চাইওয়ালা। হ্যাঁ, তো এই যে জিনিসটা কত সুন্দর। একটা গল্প, ছোট্ট একটা গল্প বলি। একজন নামকরা সায়েন্টিস্টের একটা কোম্পানি, সেখানে একটা ইন্টারভিউ ডাকা হয়েছে। যা সুচরিতা যে ইন্টারভিউর কথাটা বলছিল, সবাই ইন্টারভিউ ডাকা হয়েছে। তো সব ইন্টারভিউ শেষ ওভার হয়েছে। সেখানে হওয়ার পরে যে মেইন ছিলেন, ডিরেক্টর যে ছিলেন, তো উনি দেখছেন একটা ছেলে এসছে, এসে বলছে স্যার, বলে স্যার বলার আগে উনি বলছেন যে ইন্টারভিউ সব ওভার হয়ে গেছে, আপনাকে এখন আর আমরা না সিলেক্ট করতে পারবো না ইলেক্ট করতে পারবো, কোনোটাই পারবো। বলে না না স্যার, আমি এই জন্য আসিনি। অনেক কর্পোরেট সেক্টর আছে বা গভর্নমেন্ট সেক্টর আছে, ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় যে ট্রাভেলসের ইয়েটা দেয়, অনেক সময় দেয়। তো ওদের ওইখানে দেওয়া হয়েছিল ট্রাভেলসের। তো বলেছে না স্যার, আমি এসছি একটা কাজে। তো বলে কি কাজ? বলে যে আপনারা যে আমাদের ট্রাভেলস স্পেশাল দিয়েছেন, ওটা আমাকে 5 টাকা বেশি দিয়েছে, ওটা আমি ফেরত দিতে এসেছি। ও তো আর ইন্টারভিউ দিতে পারলো না, 5 টাকাটা ওনার হাতে দিয়ে ও ব্যাক করেছে। ব্যাক করার পরে বলে, তখন উনি ছেলেটাকে ডাকলেন, এই এদিকে আসো, তুমি, তোমার সাথে কথা আছে। আমি ডেকে বলে, উনি কিন্তু ডিরেক্টর, উনি কিন্তু সব সেরে ইন্টারভিউ করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেছে। তখন বললেন যে তুমি তোমার কি সব দেখলেন, দেখে পরে বললেন ওকে যে সব যারা এখানে দাঁড়ানো ছিল ইন্টারভিউ দিয়ে এসছে, যারা বললো যে ছেলেটিকে যে আমি হয়তো তোমার থেকে আরো অনেক ভালো সায়েন্টিস্ট পেয়ে যাব এখানে যারা আছে সবার মধ্যে, কিন্তু এই যে অনেস্টিটা কিন্তু আমি সবার কাছে পাবো না। কাজেই তুমি এই ইন্টারভিউ সিলেক্ট হয়ে গেলে, তুমি কালকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। ওর কিন্তু চাকরিটা হয়ে গেল। সেখানে একটা কথা বলার জন্য আমি কথাটা বলেছি যে দেখুন, আপগ্রেডেশন, স্কিল, ট্যালেন্ট, দেন ক্যারেক্টার। ক্যারেক্টার মাস্ট। যত স্কিল থাকুক, যত ট্যালেন্ট থাকুক, যত যা থাকুক, আমার ক্যারেক্টার যদি ঠিক না থাকে, যেটা আমি বলছি বি কাইন্ড, আমাকে আমার যে চিরকুটটা উঠেছে ওটা বি কাইন্ড। আমার চরিত্র যদি গঠন আমি করতে না পারি, আমি মানসিকভাবে আমি যদি উন্নত না হতে পারি, তাহলে আমার স্কিল, আপগ্রেডেশন, আমার ট্যালেন্ট কোনো কিছুই কাজে লাগবে না। কাজে শান্তিটা ওই কাজ করে যাচ্ছে, এগিয়ে যাক, আমরা সবাই আছি এবং আগামী দিনে আরও অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাক, সেটাই আশা করি। এবং ধন্যবাদ সুচরিতাকে যে ডান্ডিয়া নাইটস এবং র্যাম্প ওয়াক ছাড়া যে অন্য একটা কাজ করছে, তার জন্য ওকে অনেক ধন্যবাদ, অনেক আদর। যেন আরও এইভাবে মেয়েরা, ছেলেরা জেগে ওঠে যে পড়াশোনা নিয়ে এবং ট্যালেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসেন। ধন্যবাদ, নমস্কার, অনেক সময় দিলাম, কিছু মনে করবেন না। Thank you so much. Lali aunty, I'll just request আপনি যদি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে কয়েকটা সার্টিফিকেটস দিয়ে দিতে যারা গ্র্যাজুয়েশন করেছে। So can I please have Mia? Can I please have you to announce the names, please? Aku tuh pasti gitu. So now I would like to call upon stage Pooja Ranita. Please come on stage. Pooja Rani is from Women's College, and Pooja, do you want to share something? তুমি যে বলেছিলে আমাকে। হাই, আমার নাম পূজা রানী দাস। আমি কোনোদিনও স্টেজ পারফর্ম করিনি বা আমার স্টেজ ফেয়ার ছিল, তাই আমি কোনোদিনও কোনো সময় আমি মানে স্টেজে এসে এমনকি একটা করে স্পিচ পর্যন্ত পাঠ নিইনি। বাট শান্তিকালে জয়েন করে এসে
ফার্স্ট টাইম আমি স্টেজে হোস্ট করেছি মর্নিংয়ে, আর এখন তো আমি স্টেজে এখন পরে আমি পারফর্ম করবো। পূজা আজকে সেলস কোন কন্টেস্ট এমসি করেছিলি সকালবেলা? So আজকে ও সেলস কন্টেস্ট হয়েছিল, ও নিজে এমসি করেছে। So I was like so proud of her. Good job, Pooja. Next one. Now, Parichita, can I have you on stage? Shahnaz, please come. Another MC for tonight. Sneha, please come. Supradeep, please come. So Shubhradeep আপনারা যে একটা শেয়ার করতে চাই, ও আমার কাছে এসে বলেছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ। ও জাস্ট বলেছিল যে ও ডিজিটাল মার্কেটিং খুব ভালোবাসে। ম্যাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের ইয়ের জন্য। আমি জাস্ট একটা জিনিস বলতে চাই সুব্রতদের ব্যাপারে যে ও বলছিল ডিজিটাল মার্কেটিং খুব ভালো লাগে। And then we got him an opportunity when he did an internship with a Dubai-based firm while sitting in Silchar. So I think that kudos to you for being so good at your work that you could do it. So congrats. So we have a very special thing prepared by our Shantila student before we move on to the final two things, which is the sales contest and the quiz round. These are the two final contests that we have, and followed by a band performance. So we have Diachromatics today performing for all of you. So excited? Band performance, what are the excitement? Right? That actually grooves the young mind. So. But I would really like to thank all the hopeful, lovely. What? Stay calm. Okay, what else? Keep it confident. Tomorrow take it 1 minute speaker. You are confident. Suits you. Anybody else? Happy. अच्छा आपका smile का देखिए कौन से एक आपका एकदम suit करे because you're smiling sweetly and humble. Excited. Are you excited? Much more. तो आवाज मैंने एतटुकु excited से कमेंट ही मिल गया था. Anyone else? What else? Self-love. Oh my God, that's a big word. Tapashri, that's your word. Everyday Instagram story, self-love. Tapashri, our co-founder from Shantika, shocking. What self-love? I want to give a high five. Yeah, because all Instagram story is self-love ही भागे. But ज़्यादातर ये positive word का पेज हो. Why did we give you this shape? Why did we want to give you this shape while you entered this contest or the ceremony, conducted by Team Shantika? Any guesses? Anybody wants to share? Can you unwrite the blazing? So Agatha, always the first one to raise your hand, na? I experienced it through sharing. When I was sitting over there, and as soon as I got the cheek, I looked outside. There was a coconut tree. And I suddenly felt ambitious in real life. Like, I suddenly started feeling that I need to do something. I suddenly started feeling ambition, a lot of ambition. So that might be the motivation. Awesome. Operating sir, আপনি আছেন আপনাকে কেউ কিছু টিপ দিয়েছে? Our student, you should give one to Operating sir for sure. One of our very special guests, Operating sir, we have right here. Tapashri, we should have another one for Tamilmani sir. Sir, keep your head up, please. Hopeful. Sir, are you hopeful? Actually, when I entered Gandhibhavan just a few minutes back, I was reminded of an event which was organized probably in 2016 or 17. I don't remember the year exactly. I was invited for a program, and one of the organizers of the program is sitting out here.
and it was something like open mic contest or something like that. So it was really new to me. But when I entered, I found a bunch of young boys and girls, and who were really showing a great promise to all of us. And I mentioned in that program that usually at that time our value was in the news for wrong reasons, but that program actually made me hopeful of the fact that the future of Bharat Valley is really not at stake, and really we can look forward to a very promising future where our future generations can live peacefully, securely. And today, as regards Shantika, actually during the pandemic, during the times of pandemic, I was not aware of Shantika initially, but at that time everything was gloomy, the scenario was totally gloomy. And at that period when most of the boys and girls of Silchar were working outside the town, they returned to their hometown because their work from home was the order of the day. But during that period, some young boys and girls of our locality, they did something which really made us proud. One of us were I don't remember the name right now, a group of boys who were helping in performing the last rites of persons. When we were scared of going to this Shan Ghat and all, they were helping the people in performing the last rites. At that time, I came across a news item about Shantika. A bunch of a group of young boys and girls of the town who had also come probably due to the pandemic. They had the desire of doing something for the locality, for the young generation of Silchar. And gradually I got in touch with Sucharita one day came over to our college. Then I learned about engineer Abhishek. I don't know whether he's present or not today. Abhishek Chakrabarti introduced me to Sucharita. And then when I learned about the activities, Ankita Pal was a direct student of mine. So it really gave me a feeling of joy, and I felt hopeful that Team Shantika is really going to do something for our valley. And today when I come here, I find that what I thought probably around 1.5 years back has really turned into reality. And I wish Shantika a very, very bright future. I think coming from you, it makes me hopeful and it makes me feel very proud of myself. Now coming back to the positive word, the reason, Dada, tumra kono positive word pecho? Did they give you any words? Kichhi diyeche? I got it. What was it? Ambitious. Which you definitely are, sir. So I think the main reason we were giving this positive notes is because we really, really believe in the law of positivity, in the law of attraction. Whatever we see, whatever we think, that's what we attract. So the reason we set this positive environment is because in Shantika we don't judge anybody. If somebody is not able to speak English fluently, we don't judge them. We rather tell them speak in Hindi, Bengali, but all you need to do is speak. In Shantika we have created a platform of positivity. So before the students come and surprise you, one request to all of you. Jai tomar right side e bosha ache. যেই তোমার রাইট সাইডে বসে আছে আর যদি বসা না থাকে লেফট সাইডে দেখে নিও, টেল সামথিং পজিটিভ টু দ্যাট পারসন। ইট ক্যান বি তোমার আমি মঙ্গল চাই, শুভ মহালয়া, ভালো হয়ে যাক তোমাদের লাইফে, দুর্গা পূজা ভালো করে কাটাও, জীবনে ভালো থাকো, এনিথিং নাইস। আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু সে টু দ্য পারসন সিটিং অন ইওর রাইট। ক্যান ইউ প্লিজ ডু দ্যাট? ক্যান এভরিবডি জাস্ট ডু দ্যাট? সবাই সবার রাইট বা লেফট সাইডে যে আছে একটা কিছু ভালো করো, এটা বলতে পারো যে জীবনে ভালো করবে। আই উইশ ইউ গুড, আই উইশ ইউ আ গুড হেলথ, anything positive, any smiles, একটা কিছু যদি ভালো বলো সাইডে, যে তোমার সাইডে একটা মানুষ আছে, just say something nice even if you don't know them. বলেছে everybody কি বলেছেন? সুজিতা আমি সুবীরকে ভালো থেকো বলেছি। ওকে, awesome, ভালো থেকো। আর কি বলেছে? আর কি বলেছে পজিটিভ এখানে? do we have anybody? yes, দুর্গা পূজা, wish you Shubha Durga Puja, that's great. আর কে বলেছে? আর কেউ? Anybody? সন্দীপ চিঠু আমাদের মধ্যে আছেন, ডক্টর সন্দীপ ধর, who was one of the ex-principals of Medical College. আপনি কিছু বলেছেন? Good morning, my name is Vaishnavi. Did you say something to him? Wish him best. Wish him the best. I think that's the power of positivity.
আমি বলেছি নবমী দিন তোমাদের ভালো খাইয়ে সবাইকে। হ্যাঁ, I think এটা সবাই একসাথে আমরা বলতে পারবো যে আমাদেরকে নবমী দিনে ভালো খাওয়াবে। With that, I think it's time for the special dance drama which Team Shantika has created for all of you. After that, we will move on with the last two categories of Barak Ke Bahubali, which is Say Contest and Quiz Contest. So, just wanted to tell something to Sucharita. So since they are promoting the offbeat career, so Shantika itself started 2 years back. Okay, so Sucharita and co-founder Tapashri. So you people might be on the offbeat career, if I'm not wrong. Yes. So let me tell you an interesting. A very familiar story, popular story. Once Bill Gates was asked, taking an interview of him. So he was like asking, "Sir, how are you so much successful? Can you please tell us the secret?" So what Bill Gates did, can anybody tell? It's a very popular story. So what he did, he was having a check. So he gave the blank check and told the interview, write whatever the amount you want. So what the other person do, she was having only 1 minute. What the other person was doing, no sir, I cannot do, no, how can I do this and that. So what Bill Gates told, you had the 1 minute opportunity, you did not do anything and you lost the opportunity. So why I am saying this story, when we are in school or in colleges, we go by many opportunities, right? আমাদেরকে কখনো বলেছে মনিটর হয়ে যাও, কখনো বলে you do this event, but we do not take the chance. So we lack confidence, and that's where Shantika is working. And the congratulations. Big clap to these people. They have identified a very beautiful gap, and they are working on it. So if you have the confidence, half of the work is done. Why I am saying it so? We are in the startup world. We work in the healthcare domain. So Pico book. So when we started, we faced so much of problems. It is only the confidence that is helping us to move ahead. And right now, just to share one single line. So we are the largest healthcare company across the Eastern India with 5,000 database and 6.5 lakh patient base. So that's how we started one patient. Now we have 6.5 lakh patient. Thank you. Thank you so much. thank you. Once upon a time, there was a universe in the space where there lived a society of robots who lived in a monotonous life with no space for freedom and creativity. Every day they woke up, they got dressed, went to school, office, ate food 3 times and slept for 8 hours. In that universe, only 3 careers existed which would make you successful in life: engineering, government jobs and doctor. Unfortunately, no one was ready to believe that a child could choose any other career and can still become successful. The universe was a chain in itself and were bounded with society's obligations to be what they wanted you to be. The universe where self-freedom of choice was a taboo, a concept which they had never heard before. Let's see what happens in this universe.
कसी बेल्ट आंखों के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में तुम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम